లాస్ట్ క్లాస్లో మనం బాక్స్ మోడల్ అంటే ఏంటి అనేది దాని గురించి డిస్కస్ చేసినాం. ఓకే, సో ఈరోజు ఆ బాక్స్ మోడల్ని యూజ్ చేసుకుని డిస్ప్లే ప్రాపర్టీని ఎలా వాడాలి, దాన్ని వాడుతూ మనము లేఅవుట్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. సో బ్లాక్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి అని చూసాము. ఇన్లైన్ నుంచి ఇన్లైన్ ఎలిమెంట్స్ని బ్లాక్గా మార్చుకోవడం, బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ని ఇన్లైన్గా మార్చుకోవడం కూడా చూసాం. ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ని ఇన్లైన్ బ్లాక్గా మార్చడం అనేది చూద్దాం. ఓ, ఐఎమ్ సపోజ్ టు టీచ్ యూ ఇన్ దిస్ ఇన్ తెలుగు, రైట్? ఇంగ్లీష్ యా, సారీ, శుభాంగి, హాయ్. యా, సో హౌ టు కన్వర్ట్ the box sorry display property in block elements into inline block elements. Okay, what is the problem with the block elements? What is the basic nature of the block elements? It will always start in a new line and it will occupy the full width of the page, and it will not allow other elements in the same line. What is the problem with inline elements? It can't apply all box model properties like width and height. So we need to see if you convert block elements into inline elements, then it cannot apply width and height. If you convert inline to block elements, then other block elements cannot come in the same line. Okay, so this is the problem. So that problem will be addressed in a better way with navbar. Okay, let us create inline block dot html head body. Let us take, I have a division with content as div1. I have another division with the content as div2. Evaru? There are two divisions, so both the divisions are coming one after the other. Let me apply the style border 1px solid, as well as some. Okay, okay, as well as I would like to apply margin 10px, padding 10px for your better understanding. So you know what is already margin and padding, so you need not to worry about it. Margin 10px, okay. Now it got applied. So these are the two divisions, but I want these two divisions should occupy certain width. Let us suppose 200 pixels of width. How can I make this two divisions occupy 200 pixels of width? Width is 200 pixels, and the same way apply here also. So these two divisions are occupying 200 pixels of width, but I don't want to keep these divisions in separate lines. I want to keep them in the same line. So if I want to keep them in the same line, I can simply do one thing, that is I can convert
the first division display property into inline, and the second division display property also inline, so that they will come side by side. But the problem is they cannot apply with width. విడ్త్ అప్లై చేయలేం కదా, నేను ఇన్లైన్ పెట్టంగానే విడ్త్ పోయింది. సో ఐ వాంట్ the features of inline, that is coming in the same line. I want the features of block, that is we can apply width property. So that hybrid property, that means combinational property, is inline block. The value, not property, the value is inline block. So now what did you observe? 200 pixels In the same line, they both are 200 pixels. in the 200 pixels width. You can control the width as well as you can keep both the elements in the same line. If you know this concept, then you can do anything bloody. Any bloody thing in the world. That's what I say. The reason why I am so emphasized on this is you take up any templates. If you see this live demo, these are the two divisions, left division and right division. Again, these are the two divisions. Left division, right division. Again, these are the two divisions. Two divisions. You see this? You see this? How do you construct this? This is what we are going to do now. These are all individual divisions, right? So those individual divisions should be kept side by side. First of all, as a box, how many boxes I need? 4 boxes. Isn't it? Yes. Okay, if you want more width, make it to 250. You can see 250 pixels of width, but they are not in the center. You take up all these divisions into one division, big division, which by default occupies full width of the page. Just for the default. By default, it is occupying full width of the page. I want to keep the internal values of this division, the main division, internal divisions into the center. So I can apply a property called text align center directly to the main division. So all the divisions are coming into the center. And not only this, see how I am changing the colors. Colors in the sense, am I reaching to the same type? Right? So in this journey, we are going to learn so many other things. I have to take step by step. Have you understood display inline element? Hello? Display inline, display block, display inline block. You are going to get this question in every bloody interview, especially for freshers. You can't escape this. Without this understanding, you can't do anything in the web applications, because this is a very, very foundational point for every web developer. You should know what is the difference between inline element, block element, and inline block element.
Only then you can structure your page. Okay, in the layout concept, this is the first thing. Ready? Yes. Very good. Next. So if you understood what is inline block element, I will move to the next aspect that is called as positioning. The word is called positioning. What is positioning? Basically, every element come or take the position with respect to its parent. Do you agree with me? Every element will take the position with respect to its parent. మీరే ఆలోచించాలి. Suppose I have the TV, right? In the TV, I have a name called Samsung on that TV. That Samsung logo takes the position from its parent or not. అంటే ఇప్పుడు ఆ శాంసంగ్ పొజిషన్ దాని పేరెంట్ని బట్టి ఉంటుందా లేకపోతే దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో శాంసంగ్ అనే లోగో ఉంది కదా, ఆ లోగో దాని పేరెంట్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుందా లేకపోతే అది దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు అది ఎక్కడ పడితే అక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో సమ్ పొజిషన్స్ విల్ కమ్ బేస్డ్ ఆన్ పేరెంట్, సమ్ పొజిషన్స్ విల్ కమ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ నైబర్స్. సపోజ్ ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ రోలో అందరు కూర్చున్నారు, ఆల్ ద ఫస్ట్ రో, ద హోల్ ఫస్ట్ రో ఈజ్ ఫిల్డ్, బట్ Gautam always sits on the first row, imagine. But all the first row got already filled. Then అడ్జస్ట్ అయింది నువ్వు జరుగుతావే ఏమి, ఉన్నదే ఇంత విడ్త్, వెనకాల కూర్చుంటాడు కదా. సో హీ విల్ టేక్ ద పొజిషన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ నైబర్స్ ఆర్ సిబ్లింగ్స్ ఆర్ యువర్ అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్స్. So an element position will not be decided by itself. It will be decided by its neighbors or its parents. Okay? Yeah. So let us say HTML head the position of the inner division is here because you can see that here because of its parent. Suppose if its parent margin 10 px, okay, 50 px from the top and 0 px from the right, that 40 px from the bottom, 100 px from the left. Ipudu this parent division is taking a margin of
100 pixels from the left. So what is the position of inner division? ఇప్పుడు ఇన్నర్ డివిజన్ అనేది 0 నుంచే స్టార్ట్ అవుతుందా? విల్ ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 0 బికాస్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ మార్జిన్? ఇన్నర్ డివిజన్ అంటే ఏంది? లోపల ఉన్న డివిజన్ లెఫ్ట్ నుంచి 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందా? అంటే బాడీ నుంచి తీసుకుంటుందా పొజిషన్, లేకపోతే దాని పేరెంట్ నుంచి తీసుకుంటుందా? మనం పెట్టుకున్న ప్రకారం ఎట్లా ఉందంటే లైక్ అదే వస్తుంది పైన వచ్చేసి 50 ఇట్లా బార్డర్ పెట్టుకున్నాము 50 వస్తుంది. సో రైట్ సైడ్ వచ్చి 0 ఉంది, ఏం స్పేస్ ఉంది. డౌన్వర్డ్ 40 వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ 100 పిక్సెల్స్. సో ఇక స్పేస్ ఎవరు వస్తారు అట్లా? పేరెంట్ వస్తుందా, ఇన్నర్ డివిజన్ వస్తుందా? ఇన్నర్ డివిజన్. No. I'm trying to tell you the something different. So this inner division is not taking the positions from the ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఆలోచించు. ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ద పొజిషన్స్ ఫ్రమ్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద పొజిషన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్. ఇన్నర్ డివిజన్ ఈస్ కమింగ్ హియర్ బికాస్ ఇట్స్ పేరెంట్ ఈస్ కమింగ్ దేర్. దాని పేరెంట్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి అది అక్కడ ఉంది, లేకపోతే ఇది ఎక్కడ ఉండాలి? ఇక్కడ నుంచి రావాలి అది పొజిషన్. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు చేంజ్ ద పొజిషన్. I have a property called position. So this position is having absolute, wait a minute, and I have left is 0 px, or else left is 20 px, right is 30 px. లెఫ్ట్ టాప్. ఏమైందట? మీరు రాత్రి నిద్రపోతారు అసలు? ఏమైనా వర్క్ ఉంటుందా మీకు రాత్రి? సో ఇన్నర్ డివిజన్ ఇప్పుడు ఉంది కదా, ఇన్నర్ డివిజన్ దాని పేరెంట్ మాట వింటుందా? బయటకు వచ్చేసి ఇట్స్ నాట్ లిజనింగ్ టు ఇట్స్ పేరెంట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ద పొజిషన్ ఫ్రమ్ parent, it is taking its own positions, it is taking completely from the body. So what my point here, what I want to conclude is, naturally and normally all the elements will take the positions in the flow from its parent or it's from adjacent elements. But if you really want to change it, still you can do it. మీరు కనుక అది చేంజ్ చేయాలనుకుంటే చేంజ్ చేయొచ్చు. ఆల్వేస్ పేరెంట్ నుంచే తీసుకోవాలన్న రూల్ లేకుండా, ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు చేంజ్ దట్, యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. వన్ ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీస్ position. Understood? Yes. Yeah. So here careful. So any element which is positioned with absolute will take the positions from body. Body ante this edges. If its parent or any of its ancestors, if any of its ancestors are positioned ante any of its ancestors, first of all any of it, if its parent is positioned, then absolute division will take it from the parent. Suppose now this inner division is coming there because ఎందుకు ఇది ఇక్కడికే వస్తుంది? ఇది ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది? యాక్చువల్గా అయితే ఎక్కడ రావాలి? ఇది
దాని పేరెంట్లో కదా రావాల్సింది, కానీ అది మొత్తం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చేసింది? Because I have applied the position as absolute, so that it took the position from body, or else you can also call it as viewport. Okay, viewport. Now imagine if its parent is positioned, then it will take the position from its parent. దీని పేరెంట్ కనుక పొజిషన్ అనుకో, పొజిషన్ అబ్సల్యూట్ టాప్ 300 పిక్సెల్ లెఫ్ట్ 200 పిక్సెల్ అన్నాను అనుకో. సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, why this? Okay, automatically it is getting converted into inline block with this 500 pixels. Okay, hello, this inner division is taking the position from parent. అరే ఇన్నర్ డివిజన్ కి పేరెంట్ ఎదురా భయ్? Which box is the parent box? Which color box? Red color. Which is the child box? Green color. అదైతే క్లారిటీ ఉంది కదా. So this inner division is taking the position from పేరెంట్. అంటే ఏ డివిజన్? రెడ్ డివిజన్ అని చెప్పొచ్చు కదా. పేరెంట్ అంటే బాడీ కూడా పేరెంట్ అవుతుంది కదా. ఓకే, బాడీ పేరెంట్ కాదులే, కానీ నీకు ఆ క్లారిటీ ఉందా? ఇట్ ఈస్ ఓకే. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ సే టాప్ ఈజ్ లెఫ్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0px అండ్ టాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0px. మీకు ఎంతవరకు అర్థమైందో నాకు ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇన్నర్ డివిజన్ అనేది ఎక్కడికి వస్తుంది? వేర్ ద ఇన్నర్ డివిజన్ కమ్స్? వ్యూ పోర్ట్ నుంచి రాదా? ఆన్సర్ సరిగ్గా చెప్పకపోతే చాలా ఘోరంగా తిడతాను మీకు. సో బోత్ వ్యూ పోర్ట్ బాడీ రెండు సేమ్ కాబట్టి పేరెంట్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. ఏంటిది అది? మళ్ళీ చెప్పండి ఒకసారి. సో వ్యూ పోర్ట్ అండ్ బాడీ వచ్చి సేమ్. సో కాబట్టి మన పేరెంట్ దగ్గర పొజిషన్ అబ్సల్యూట్ ఇచ్చాం కాబట్టి వ్యూ పోర్ట్ Inline బాడీ అనేది- సేమా? అది తెలుగా, హిందీయా, మలయాళమా? వ్యూ పోర్ట్ బాడీ సేమ్ అన్నదా అన్న వర్డ్కి తర్వాత చెప్పిన దానికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? సార్ రెడ్ డివిజన్ లోపల ఇది గ్రీన్ బాక్స్ వస్తుంది సార్. ఎందుకు వస్తుంది? ఓకే, అక్కడ అబ్జల్యూట్ మీరేమో అప్లై చేయలేదు కదా, లెఫ్ట్ 0 టాప్ 0 అన్నారు కదా. సో అక్కడ ఏం పొజిషన్ అనేది జస్ట్ రాశారు, కానీ పొజిషన్ అనేది ఏం అప్లై ఉండదు. యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఎలా మీరైతే రెడ్ డివిజన్ లోపల ఈ గ్రీన్ డివిజన్ అనేది రాశారో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఆ పేరెంట్ లోపలనే ఈ డివిజన్ ఉంటుంది.
సపోజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను 2 అని పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, 2 పిక్సెల్స్ 2 పిక్సెల్స్ అని, అప్పుడు అప్పుడు 2 పిక్సెల్ లెఫ్ట్ వెళ్ళిపోతుంది పేరెంట్ నుండి. నేను అడుగుతుంది టాప్ పేరెంట్ నుంచా పేరెంట్ నుంచి. బాడీ నుంచా? పేరెంట్ నుంచి. ఎందుకు పేరెంట్ నుంచి ఎందుకు తీసుకుంటుంది, బాడీ నుంచి ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? ఒకవేళ బాడీ నుంచి ఎందుకు తీసుకుంటుంది, పేరెంట్ నుంచి ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? రెడ్ డివిజన్ అనేది గ్రీన్ అనేది గ్రీన్ అనేది రెడ్ కి పేరెంట్ అవుతుంది గ్రీన్ కి. సో అందుకే దాన్ని బేస్ చేసుకునే మూవ్ అవుతుంది ఈ గ్రీన్ అనేది, గ్రీన్ డివిజన్ అనేది. నేను అలా అనుకుంటున్నాను సార్. ఎవరమ్మా ఆన్సర్ చేసేది? రేణుక. రేణుక, గుడ్ గుడ్ గుడ్. అది కాదు రేణుక, ఇప్పుడు మీరు చెప్పే ఆన్సర్స్లో నాకేంటంటే కంపారిజన్ కనపడతలేదు. ఇంతకు ముందు కూడా నాకు ఎందుకు తీసుకోలేదు, ఇంతకు ముందు బాడీ నుంచి తీసుకుంది. ఇంతకు ముందు పొజిషన్ జస్ట్ నౌ ఇట్ టుక్ ద పొజిషన్ ఫ్రమ్ బాడీ. Now it is not, if Renuka says it is now not going to take it from the body, it is going to take it from the parent. If Renuka says so, she should explain me in comparison with that. మీరు ఆన్సర్ చేసేది ఆ కంపారిజన్లో జరగాలి, కానీ ఏదేదో మాట్లాడుతున్నారు. అసలు JNTU ఎగ్జామ్ కాదు సార్ ఇది. దాని చుట్టుపక్కల ఏదైనా రాస్తే సరిపోతుంది. ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది అంటే, ఉప్పలు ఎక్కడ అంటే ఉప్పలు మన బిహెచ్ఎల్ పక్కనే అన్నట్టు మాట్లాడతారు అనమాట. బిహెచ్ఎల్ ఏడుంది, ఉప్పల్ ఏడుంది, రెండు ఒకటే సిటీలు ఉన్నాయి, కరెక్టే. JNTU ఎగ్జామ్స్లో అయితే నడుస్తుంది అది. ఓకే, రెడ్ డివిజన్ అనేది బాడీ నుంచి తీసుకుంటది. అబ్సల్యూట్ టాప్ ఇచ్చారు కదా 300 పిక్సెల్. రెడ్ అయితే అలా అనుకుంటున్నాను నేను, అది బాడీ నుంచి తీసుకుంటది. సో గ్రీన్ అనేది మాత్రం ఈ రెడ్ డివిజన్ నుంచి తీసుకుంటది అని చెప్తున్నాను. ఎందుకు అంటే పేరెంట్ నుంచి డిపెండ్ అవుతుంది. సో అంటే ఇప్పుడు బాడీ అవుట్ సైడ్ వచ్చేస్తుంది సార్ ఇది. అంటే సారీ రెడ్ డివిజన్ నుంచి అవుట్ సైడ్ లెఫ్ట్ వస్తుంది. లెఫ్ట్ 2 పిక్సెల్ వస్తుంది, టాప్ 2 పిక్సెల్ వస్తుంది, బాడీ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే డివిజన్ అనేది కరెక్ట్ గా ఈ డివిజన్ లో, రెడ్ డివిజన్ లో గ్రీన్ డివిజన్ అనేది ఇప్పుడు ఫిక్స్ అవ్వదు. మీరు లెఫ్ట్ 2 పిక్సెల్ టాప్ 2 పిక్సెల్ ఇచ్చారు కదా. ఎందుకు సరే అవ్వదు? ఎందుకు అవ్వదు? అబ్సల్యూట్ అంటే ఇట్లా చేంజ్ అయిపోతుంది కదా సార్ పొజిషన్ అనేది. సో I have clearly mentioned one superb word, but no one really cared about it. That is, if its parent is positioned, then the child takes the position from its parent. నేను ఈ మాట చెప్పిన, నేను దాని ఏ పొజిషన్డ్ ఎలిమెంట్ పేరెంట్ అయినా పొజిషన్డ్ అయితే, హియర్ ద గ్రీన్ కలర్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ పొజిషన్డ్ and its parent is red color, that is also positioned. So green color division will take the position from parent, red color division, not from the body. Understood? So where does it come, red color? నువ్వు ఫస్ట్ ఏం మాట్లాడినావు గుర్తుందా? మీరు చాలా పెద్దోళ్ళు, పెద్ద పిల్లలు, మీరు ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా కొట్టేసుకోండి. ఏం మాట్లాడుతున్నా నేను, నాకు సెన్స్ ఉందా లేదా అనుకోండి. అక్కడ నేను అదంతా చెప్పుకుంటూనే వస్తున్నాను కదా, అయినా సరే పరధ్యానం ఏంటి? ఏడా టెన్షన్ ఉంది మనది? Yeah, see here. So this inner division is taking taking the positions from the
రెడ్ కలర్ డివిజన్. రెడ్ కలర్ డివిజన్ ఏంది? పేరెంట్. సరే ఓకే, పేరెంట్. సరే, నేను రెడ్ అన్నానా? వెరీ గుడ్. గ్రీన్ అన్నాను కాబట్టి రెడ్ అనే చెప్పు. ఇన్నర్ డివిజన్ ఈస్ టేకింగ్ ద పేరెంట్ పొజిషన్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్. లేదమ్మా, చాలా టెన్షన్ ఉండాలి. నో డౌట్ ఇట్. రైట్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఇఫ్ ఐ చేంజ్ the top is equal to 100 and the left is equal to 400. So obviously the red color box move to here. If I make top is equal to 30 and left is equal to 600, obviously the box is, so the box is, red color box is moving. So obvious, Baba sir, keep yourself muted. సో నా పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, ద పాయింట్ ఈస్, if a parent is moving or parent is getting positioned along with the parent, the childs are also moving, isn't it? Suppose top is equal to 12. Okay, top is equal to, left is equal to 100 pixels, top is equal to 100 pixels. So where does it come? The inner division is coming here. Why it is coming here? It is taking left 100 pixels and top 100 pixels. So from which point it is taking the left 100 pixels? ఇది ఏ పాయింట్ నుంచి ఈ ఇన్నర్ డివిజన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? ఇది ఏ పాయింట్ నుంచి లెఫ్ట్ 100 టాప్ 100 తీసుకుంది? ఈ పాయింట్ నుంచి. ఈ పైన కనపడుతుందా? అదేగా రెడ్ టిప్. అక్కడి నుంచి లెఫ్ట్ 100 టాప్ 100. టాప్ 0 చేసేస్తే లెఫ్ట్ 0 చేసేస్తే ఇదిగో ఏ ప్లేస్ లోంచి తీసుకుంటుందో చూసుకోండి. You are getting me? So this is what called positioning. Okay, so absolute positioned element will take the position from its parent. If its parent is not positioned, then it will take any of the ancestors position. Ancestors అంటే ఎవరు? దాని ముందు తాత, ముత్తాత, వాళ్ళ తాత, వాళ్ళ తాత, తాత, వీళ్ళందరూ. I mean to say, I don't know in Marathi what is tata, grandfather. So if none of its if its parent is not positioned, then it tries to check any of its ancestor is positioned or not. If none of its ancestors are positioned, then దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటే బయటకు వచ్చి నీ షర్ట్ మీదకి వస్తుందా, లేకపోతే ప్యాంట్లోకి పోతుందా? అట్లా దాని వినను, బాడీ నుంచి తీసుకుంటుందని చెప్పాలి. బాడీ ఉంది కదా, మరి ఇందాక దాని ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసిందా, బాడీ నుంచి తీసుకుందా? ఓకే, so you have to be very verbal, very correct in the verbal sense. So from where it is taking the position if none of its parent or ancestors is not positioned? From body.
ఇంకా బాడీకి పొజిషన్ లేకుండా ఉండదు కదా. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ మూవ్ మై window like this, along with the window these are also moving, right? Amma? Of course, because it is taking the position from, okay, red color division is taking the position from body. Okay, so this is about your absolute positioning. Okay, but along with this you have one more thing, not only left and right, top, RIGHT, right also there. It will come from the right. Sir, I want these all things. If I want you to move your division to the right side, left side, top, bottom. Okay, నేను చెప్పిన యుఐ మీరు చేయకపోతే మర్డర్ చేస్తా. మీరు ప్లేస్ అవ్వడం మీకు సరదా కావచ్చు. ఇప్పుడు ఈయన ఉన్నారంటే వీళ్ళ నాన్న దగ్గర నా పరువు పోతుంది. మీరున్నారంటే మీరు సజెస్ట్ చేసిన వాళ్ళ దగ్గర నా పరువు పోతుంది. నేను చాలా మూర్ఖంగా ఉంటా. అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఇట్లా మాట్లాడను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడు అన్నీ చెప్పిన. ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది, పేరెంట్ అయితే ఏమవుతుంది. ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఎవ్రీ బ్లడీ నాన్ సెన్స్. నువ్వు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అప్లై చేయకపోతే మాత్రం చాలా సీరియస్గా ఉంటుంది. ఓకే, పోలీసుడు క్లాస్ చెప్పినట్టు ఉంటుంది, పక్కా చెప్తున్నా. రైట్ టాప్, BOTTOM, బాటమ్. సో ఫ్రమ్ ఇట్స్ పేరెంట్కి బాటమ్. So that the green color box will be in the bottom of its parent. So top left corner, top right corner, bottom right corner, bottom left corner. Any place you can apply. Next, right 50%. మిడిల్, బాటమ్ మిడిల్. నాకు అది బాటమ్ మిడిల్ కావాలంటే బాటమ్ మిడిలే కావాలి. How to center element is very, very important for me. How to center an element. Okay. Right bottom 50%. Getting me? మధ్యలోకి వచ్చిందా? అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ మచ్ బెటర్ అప్రోచెస్ దెన్ దట్. బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెంటరింగ్ అంటే ఏంటి, పొజిషన్స్ తోటి మనము ఏదైనా సెంటర్కి తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి? పొజిషన్లో 50% లెఫ్ట్, 50% రైట్, ఇట్లా 50% లెఫ్ట్, టాప్ 50%. Exactly, it is taking its center, but it is taking the center point. So from there it starts. Hello, it is not center, guys. Center లేదు ఇది, but it is taking the position from center. పొజిషన్ లోకి వచ్చింది. సో జనరలీ వాట్ డూ వీ డూ ఇస్, if you give 500 pixels and 200 pixels height, okay, this is wrong calculation. Of course we have a very better approach for all these things, don't worry about it. సెంటర్ అని కొడితే మధ్యలోకి వస్తుంది, కానీ వర్టికల్లో అడ్డంగా సెంటర్లోకి వస్తుంది, నిలువుగా. And moreover we are already positioned.
Okay, if you are already positioned person, then centering is not possible. Okay, anyways, my point is calculations are so tough in this approach. We have a better approach, but this is a one concept. This has its own meaning. Shall we go to the next one? Yes, sir. Right. There is one more positioning called relative. What is that? Relative. So relative positioning will actually not disturb the flow. సో దిస్ ఈజ్ రిలేటివ్ పొజిషనింగ్. ఇది ఎందుకు ఇక్కడికి వచ్చింది? ఇక్కడి నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతుంది? రెడ్ కలర్ అక్కడి నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ అవుతుంది? గ్రేట్. దానికి ఒక మార్జిన్ ఉంది. దానికి మార్జిన్ ఉండడం వల్ల, బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మార్జిన్ 50 pixels from the left, sorry, from the top, it is coming from the top 50 pixels, and 100 pixels from the left, it is coming left side 100 pixels. Not because of positioning. Why this is coming here? Why not from the left bottom, left top corner? ఇప్పుడు ఈ బాక్స్ ఉంది కదా, ఈ బాక్స్ ఇక్కడ ఎందుకు వస్తుంది? ఇక్కడ నుంచి ఎందుకు రావట్లేదు? సార్ డివ్కి మధ్యలో సమ్ స్పేస్ ఉంటది కదా. డివికి మధ్యలో కొంత డిఫాల్ట్ గా స్పేస్ ఉంటుంది, అట్లా వచ్చేస్తుంది. దానికి Maybe taking the properties from parents, from margin. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. మార్జిన్ బాటమ్ 40 పిక్సెల్ ఉంది సార్. ఈ గ్రీన్ డివిజన్ ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చిందని చెప్పట్లేదా మీరు ఈ కోడ్ చూసి? ఎక్సలెంట్. ఈరోజు చెప్పాలనుకున్న క్లాస్ అయిపోయింది. అసలు దాంట్లో ఏ ప్రాపర్టీ వల్ల ఆ ఇన్నర్ డివిజన్ గ్రీన్ కలర్ అక్కడ వస్తుందో చెప్పండి. గ్రీన్ కలర్ డివిజన్
సార్ ఫస్ట్ ప్యాడింగ్ అవుతుంది సార్. ఓకే, చెప్పండి. ప్యాడింగ్ అవుతుంది, కరెక్టే. అదే చెప్పినాను కదా, మీకు అనిపించిన ఆన్సర్ కాదు, ఆన్సర్ కరెక్ట్గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ఇన్నర్ డివిజన్కి మార్జిన్ అని ఇవ్వకపోతే అరే అక్కడ ఎందుకు వచ్చింది అని అడుగుతుంటే, ఎందుకు వచ్చింది అని అడుగుతున్నాను నేను, అంత స్పేస్ ఎందుకు వచ్చింది అని అడుగుతున్నాను నేను. ఇన్నర్ ఈ గ్రీన్ ఇక్కడి నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది, వై నాట్ హియర్? లోహిత్ సార్ డివ్లో డివ్ రాశారు కదా సార్. డివ్ అసలు వీళ్ళు టార్చర్ పెడుతున్నాను. కమాన్ గైస్, కమాన్. ఇక్కడ ఒక నువ్వు ఎందుకు ఇవ్వలేదు చెప్తున్నావు? ఏమి ఇస్తే అది వచ్చిందో అని ఉంటుంది, ఏమి ఇవ్వలేకపోతే అది వచ్చింది అనేది పక్కన పెట్టు. పొజిషన్, నేను ఇప్పుడు పొజిషన్ టాపిక్ మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి ఆన్సర్ పొజిషన్లు ఉంటుందా? 5th యూనిట్ చెప్తే ఆన్సర్ 5th యూనిట్లోనే ఉండాలా? దాంట్లో ఏముందని చూస్తలేవు అసలు? ప్యాడింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏందా? టాప్ బాటమ్ లెఫ్ట్ రైట్ 20 పిక్సెల్ స్పేస్ తీసుకుంటారు సార్. రేణుక నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఏంటి మార్చేసా. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్యాడింగ్ అని అడిగా, మీరు చెప్పలేదు. సరే సార్, ఒక ఎలిమెంట్ కి స్పేస్ కావాలంటే ప్యాడింగ్ యూజ్ చేస్తారు సార్, కంటెంట్ కి. ఎందుకంటే ఇట్లాగానే ఆన్సర్ చెప్పాలనుకుంటే నా దగ్గర నేర్చుకోవాల్సిన పని లేదు. నేను చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నా కొన్ని మాటలు. వాట్ ఈజ్ ప్యాడింగ్, వాట్ ఈజ్ మార్జిన్, వాట్ ఈజ్ బార్డర్, బార్డర్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ చెప్పిన నేను. వాట్ ఈజ్ కంటెంట్, వాట్ ఈజ్ ప్యాడింగ్? ప్యాడింగ్ ఈజ్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ బాక్స్లో స్పేసెస్ అట్లా కాదు. అట్లాంటి అండర్స్టాండింగ్ తోటి, అట్లాంటి డెఫినేషన్లతోటి మనం ఏం చేయలేము. మెకానికల్ నువ్వు, అట్లనే ఉంటుంది అది. నేను అనే మాటలు మస్తు సర్కాస్టిక్గా గుచ్చుకున్నట్టు ఉంటాయి, కానీ నేను గుచ్చుకోవాలనే మాట్లాడుతున్నాను. అది నేర్చుకుని మనం ఏం చేస్తలేము, చూసినావా? అట్లనే ఇప్పుడు దీన్ని కూడా ఇట్లనే నేర్చుకుంటే అది అట్లా ఉంటుంది, ఇది ఇట్లా ఉంటుంది అని అంటే కనీసం బ్రేక్ లైనర్లు కూడా మార్చలేము మనం. I have clearly mentioned one point. Padding is the distance between border and content. కంటెంట్ కి బార్డర్ కి మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ కావాలంటే what do you want? Padding. What is margin? Margin is the distance between border to outer element. So here this red color division is coming from here. ఈ రెడ్ కలర్ డివిజన్ ఇక్కడ నుంచి ఎందుకు వస్తుంది? వై ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ హియర్? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? బికాస్ మార్జిన్. దేనికి మార్జిన్? సెంటెన్స్ కంప్లీట్ చేయి. బికాస్ వీ హ్యావ్ అప్లైడ్ ద మార్జిన్ టు ద రెడ్ కలర్ డివిజన్. We have applied the margin to red color division. That red color division has top margin as 40 pixels కాబట్టి బాడీ నుంచి 40 pixels మార్జిన్ లోకి వచ్చింది. ఇట్ హ్యాస్ 100 pixels లెఫ్ట్ మార్జిన్ కాబట్టి లెఫ్ట్ నుంచి 100 pixels మార్జిన్ వచ్చింది. మార్జిన్ మీన్స్ బార్డర్ నుంచి అవుటర్ స్పేస్. వాట్ ఈస్ ప్యాడింగ్? బార్డర్ టు ఇన్నర్ కంటెంట్.
because the content for this division, for red color division, blue color division is content only. The entire division is itself a content. When I have applied padding to the 20 pixels, so this division, the outer division and red color division will take 20 pixels padding from all the directions, in all the directions. That content will not come. అంటే ఆ 20 పిక్సెల్స్ స్పేస్ ఇస్తుంది. ఇంకేం చెప్పాలి, నేను ఎట్లా చెప్పాలి, నాకు అర్థమైందా? ప్యాడింగ్ అంటే ఏంటిది అర్థమైందా? ఇప్పుడు చెప్పు. వై దిస్ గ్రీన్ కలర్ డివిజన్ ఈస్ కమింగ్ హియర్? ఏ బాక్స్ కి? అది ఎవడు చెప్తాడు? ఎవడన్నా ఉన్నాడా పక్కన? దేనికి పెట్టినటువంటి? ఎందుకంటే నేను గ్రీన్ కూడా 20 పిక్సెల్స్ పెట్టొచ్చు. దేనికి పెడుతున్నా 20 పిక్సెల్స్? మధ్యలో పెట్టినా ఇది ఎట్లా చెప్తున్నావు ఇంటర్వ్యూకి పోయి? ఏమవుతుంది అది బిస్కెట్ కాకపోతే? చెప్పు. నాకు ఆన్సర్ చెప్తే ఏడుస్తారు నాన్న. 100% చెప్తున్నా, టార్చర్ చూపిస్తా మీకు ఇప్పుడు. నాకు కరెక్ట్గా చెప్పు. ఆ గ్రీన్ కలర్ బాక్స్ ఇక్కడి నుంచి ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది? అది రెడ్ కలర్ బాక్స్ కి గ్రీన్ కలర్ బాక్స్ కి సంబంధం ఏంటిది? ఎవరు పేరెంట్, ఎవరు చైల్డ్? నువ్వు నాకు చెప్పాలి. నువ్వు అర్థం చేసుకుంటే కుదరదు. నువ్వు నాకు చెప్పు. రెడ్ కలర్ డివిజన్ ఈస్ ద పేరెంట్, గ్రీన్ కలర్ డివిజన్ ఈస్ ద చైల్డ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ కమ్యూనికేషన్. నువ్వు చెప్పేది నాకే అర్థం కావట్లా. ఇంటర్వ్యూ చేసేవాడికి ఏం అర్థం అవుద్ది? మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్పు. రెడ్ కలర్ డివిజన్ ఈస్ ద పేరెంట్ ఫర్ green color division. So red color division got applied with padding. Padding is the distance between border and content. Because 20 pixels padding I have applied, that 20 pixels padding is given to here. ఎందుకంటే నీకు సిచ్యువేషన్స్ రకరకాలుగా వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను ప్యాడింగ్ పెట్టలే, నాకు there is no padding, but still I want the space. థ్యాంక్ యూ. నాకు అడుగుందా అది? లేదు పెట్టేసే, దాంట్లో పెట్టి చెప్తా వస్తున్నా. ఇటు ఇచ్చేసే, ఓపెన్ చేసి దాంట్లో పోసే. థ్యాంక్ యూ. బట్ కానీ see some situations come like this. I definitely need the space from green to red. Okay, I can still achieve that. That is by margin 10 pixels to the inner division. Now also I got that space. ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది స్పేస్? why it is started from here? Because of the margin of green, not the padding of red. నాకు బీపీ తెచ్చుకోవడం గురించి కాదు. ఆన్సర్ ఏదైనా కావచ్చు, నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇట్లా స్పేస్ ఇచ్చినాం కదా అంటే కుదరదు. దేని వల్ల వచ్చింది? రెడ్ కలర్ డివిజన్ లో ఇచ్చిన ప్యాడింగ్ వల్ల వచ్చిందా? ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్ డివిజన్ ప్యాడింగ్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్ మార్జిన్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ రెడ్ కలర్ పొజిషనింగ్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్ పొజిషనింగ్? ఇంత డీటెయిల్ గా తెలుసుకుంటేనే మీరు ఫైనెస్ట్ వెబ్సైట్స్ ని తయారు చేస్తారు. That's it. Okay, this is just an introduction to flow of the
page. Next, we have to discuss and deal with the other things like floating, relative positioning, absolute positioning. So many things are there. Okay, this is just a beginning of positioning. Okay, please complete the website total CSS today. Okay, yeah, because in the next 2-3 months we have one more recruitment here. They are not only they are, everyone is looking for full stack developer who has good styling. Chalo, that's it for today to the React batch 2019 people. Please wait.